nyumba nitakuwa nikilipia kuku shilingi 50 kila mwaka ili nikuwe na kuku kwangu nyumbani. Nikiwa na ng'ombe nitakuwa nikilipia ng'ombe 1000 kwa mwaka ili nikuwe na hiyo ng'ombe kwangu nyumbani. Hii mambo imeenda imepita zaidi. Sasa hii mambo ya affordable housing, tukaambiwa kila mtu ambaye anafanya kazi atakuwa akilipa 1.5%. Ikabadilishwa ikatoa kutoka kwa levy ikakuwa ni tax. Sasa nasikia imerudi kwa bunge tena irudishwe ili hata yule mama bogo alikuwa halipi atakuwa akilipa 1.5%. Mtu wa boda boda atakuwa akilipa 1.5%. Yule alidanganywa akaambiwa ati hii serikali ni yake. Na mimi nauliza leo kwa sababu controller wa budget alituambia katika State House kwa wakati wa muda wa miezi 4 wametumia 531 million kwa hiyo nyumba kupika chai na kukula mandazi. Ukihesabu hiyo pesa inakuja shilingi 1635 kwa kila siku. Ukihesabu zaidi inakuja every hour wanakula 10,644 shillings. Na tunaambiwa ati tuko pamoja ati ni serikali ya hasra. Serikali ya mwizi. 23 million. Mnakubaliana kweli hiyo ni yetu? Ni monogetio ni horosho? Tulienda kwa hiyo budget committee, finance committee wakati wa finance bill. Wakatuambia mtatoa hii pesa ili maisha yenu itakuwa mzuri, mkiangalia maisha itakuwa mzuri. Juzi tumesikia tukiambiwa ati in 10 years time hii nchi vile itakuwa haijaonekana itakuwa nchi mzuri sana. Na mimi nikasema hiyo mambo ni ya uongo. Hiyo mambo tunaambiwa mimi naita ni philosophy ya kule Shakahora. Ile mahubiri tunapewa ni kama ile ya Shakahora. Ati kwanza tujiue leo ili kesho tukue na maisha mazuri. Haiwezekani. Na sisi tunasema hivi, tunataka maisha mazuri sasa na tunataka maisha mazuri even in future. Lakini sio tujiue sasa ili tukue na maisha mazuri ya kesho. Ndugu wadu waitu, mumechoka? 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 Sheigana ni sheigana. Asante. Haya. Nedaigwa no that. Haya. Very good. Sasa kama mwenzangu aliposema hapa ni kwamba watu katika nchi nzima walikuwa na tumaini kubwa sana. Kulingana na yale mambo ambayo yalisemwa na ambaye ni rais leo. Akasema yeye ni mtu wa hasla. Na yeye anataka kuangalia maslahi ya hasla. Na wengi ambao nyinyi mko hapa, nyinyi ni mahasla. Vile amefanya ni kweli, ameangalia maslahi yenu kwa njia hii. Ya kwamba ametoa mafuta mahali ilikuwa shilingi 180 akapeleka 200 na kitu juu. Ameangalia maisha ama ameharibu? Ameharibu. Mtukufu rais. Juzi koti ikasema mambo ya housing levy hakuna. Saa hizi nataka kuambia hata sio kusikia, mimi mwenyewe nimeona kwa website ya parliament. Kimani Ichung'wah ameweka bill inaitwa affordable housing bill. Na hiyo affordable housing bill amesema ambaye ameajiriwa atalipa kodi ya 1.5%. Alafu akaendelea akaangalia maslahi tena ya hasla. Akasema hasla yeyote ambaye ni mama mboga, ambaye ni mtu ya mkokoteni, ambaye ni mtu ya pikipiki, ambao ni mtu ambaye ni wa maisha ya chini, atalipa gross income yake atalipa 1.5% ya housing. Na akaongeza hapo juu akasema hata kama hauna nyumba, wewe utalipa kodi ya kununulia watu nyumba na wewe hauna. Hiyo ni nzuri ni mbaya? Mbaya. Kwa hivyo tuwaambia na tuwapatia tahadhari. Na umesikia tumesema enough is enough. Enough is enough. You can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. You fooled us. Na tukakubali. Hata mimi nilikuwa nafikiria ulikuwa umeongea kitu iko na mwelekeo. Lakini leo hii walio hapa wengi walikupatia kura na wanasema ngo, ni lazima wewe uachane na maisha yao.
kwa sababu umewafinya ya kutosha. Ni kweli si kweli? Kweli. Kweli. Na anakaa kwa miti juu. Juzi naona anabeba delegation ya watu 800 wakapelekwa Dubai. And listen to this one very carefully. Kwenda Dubai amewalipia 2.2 billion shillings. January is coming in 2 weeks. Na watoto wetu wameongezwa fees. Na amekataa kuachilia pesa ya CDF. Kwa hivyo hawana kitu watalipiwa naye fees. Lakini kuna pesa ya kupeleka wabunge wakalale huko na hakuna kitu wanafanya, 2.2 billion. Equivalent to the fees of 75,000 students in high school. Hello? Munasikia? Kwa hivyo huyu ni mtu anatujali ama hatujali? Hatujali. Nasikia ndege zinakutana kwa hewa. Sikia, zinakutana hapa kwa hewa. Anaruka, anabadilisha nguo. Anakuwa mtalii. Na hata saa hii sababu anapenda sana kuuza mashamba. Hata nasikia wamechukua ile shamba ya Ruai, ya sewage. Hiyo ya sewage wameichukua na Uhuru alikuwa ameishika ndio isaidie watu wa Nairobi. Na watu wa Nairobi musikie. Sasa kutakuwa ni kama Sodom na Gomora kule. Sababu amechukua hiyo shamba. Tuamwambia wachana na hiyo, uza State House. Uza nini? Sababu wewe hukai State House, utakutafitia Airbnb. Unakaa hapo siku moja, alafu unaenda ng'ambo. Ni sawa si sawa? Sawa bazu. Si ni sawa? Hii watu wote kazi yao ni ya wizi. Mtu anadanganya leo, anadanganya kesho. Unajua we had even given you time, my friend. 1 year, 5 months. Saa hii tumesema hakuna kunyamaza tena. Hautasimamisha watu wetu kufanya kile wanataka, si kweli? So tasema hivi, like our declaration hapa. Mliona watu wetu wamechapwa sana kule Lamu? Si wamechapwa? Sana. Na hajapeleka watu ya kuangalia mambo ya security. Na wananyongwa sana, lakini pesa ya kwenda Dubai yako naye. Na China, na India. Wanakutana na wherever anaenda. Na anapeleka askari Haiti. Na saa hiyo watu wetu wanauawa. Anatujali hatujali? Hatujali. Hatujali, sio? So we are giving you a warning. And this is Kiambu declaration. Ya kwamba enough is enough. And we don't want your liberation. We have decided to liberate ourselves. And the starting time is now. The starting time is now. Nyote mmekubali tuanze safari ya kutimua hii jamaa na tusumbua. Ni wangapi wanasema tumutimue? Kama mbaya utashuka kwa mti, kama hautoki tutakata huo mti na pawa so uanguke chini. Wamama mko? Tuko. Atumia mwekuo. Niĩ ndĩ haha ndaririkana ũrĩa tũthiaga mataneti tũkaigua ruo. Rĩu ndĩraigua kaũndũ gaka ka Januari. Na ũrĩa twehereirio Kiswahili. Na ũrĩa twehereirwo ũhoro wa school fees, ũrĩa tũhinyĩrĩirio school fees kũrĩa kwarĩ kwa free education gũtirĩ. Kabiacara karĩa atumia tũrutaga nĩko kau tũkũrĩhĩra 1.5. Ngarigwo Januari ciana nĩ igathoma. Ciana citũ tũgũtwara kũ? Ndĩracokire ndĩraigua kangĩona children home iria ciana citũ iria ikwĩrĩirwo tũtwaraga nĩ ikũhingwo. Tũkũrera ciana atĩ atumia. Ngacoka ngagĩa na ruo. Ciana icio tũrendwo tũtigathomithie. Ciage gĩthomo. Ciathiĩ na kuginya ciaga mawĩra rĩ tondũ nĩ ciakĩrĩirwo na nĩ magire rĩ. Ciahutia gacohi cianyua cietwo mũngĩkĩrĩ. Kana ti ithuĩ twaciarire. Nĩ ithuĩ twaciarire. Ciana citũ nĩ mũngĩkĩ. Ciana citũ nĩ mũngĩkĩ. Niĩ ngwenda kwaria na ruo. Nĩ tũririkanwo ciana citũ ithiĩ cukuru. Na nĩ tũririkanwo ciana icio itarĩ mawĩra na ithuĩ twaciarire. Cietherwo mawĩra. Cietherwo maũndũ ma gwĩka itige gwĩkwo mũngĩkĩ. Na ndarũgama ndaiga. Ndamũthaitha inyuĩ mũracita mũngĩkĩ tũtikoragĩrwo ciana citũ. Tũtikoragĩrwo ciana citũ. Gukinya hau ndingĩaria rĩngĩ atimia mwĩna ruo. Mwĩna ruo. Tũririkanwo. Tũnyitane tumĩre. Tumĩre. Thank you mũno. Habari zenu? As I had said earlier,
if there is a big lie that has been given in the last 1 year, that it should actually be put in the Guinness Book of World Record, that's the biggest lie of the year, is being told that the people of this region are shareholders in this government. People of this region cannot be shareholders in this government, and the money that was allocated to their projects by the previous administration has been taken away and redirected to other projects elsewhere, as if they are children of a lesser god and they do not deserve those projects. Also, money man, we have seen issues of water, our roads that were ongoing and money had already been allocated is no longer there. Those roads are not the continuation, the construction has halted. So we are asking, where is our money and why is it being taken elsewhere if indeed we are shareholders? And when our MPs try to talk about it and to voice our concerns, they are given a phone call and they are told do not talk about that matter. When our ministers try to address these issues within ministers from this region, when they try to address those issues from within their dockets, they are wanangolewa, wanapelekwa wizara zingine ndio waache kuongea hiyo maneno. Na ndio waogope na iwe onyo kwao na kwa wengine mambo ya Mount Kenya wasiongele. We are saying that is not our house. We have been taking comfort in someone else's house and saying we belong there. We have to build our own house where we can voice our concerns, where we will not be intimidated, where we will not be told that someone is holding a sword, ready to deal with us if we start asking questions. So I'm asking our people from this region, so that our leaders in parliament can have a voice. We need to build our own house called Jubilee, where if they are chased away from the other side, or they are intimidated, they will have a place to call home. Jubilee is our liberation party. That is the party that is going to liberate us from this oppression. We cannot be staying in the oppressor's house and saying, hiyo ni nyumba yetu, tukona shareholding. Yes. From now moving on, we have to start a new movement where we go build our party Jubilee, and then from there start raising our voices, start challenging our MPs, our ministers to talk without fearing. We are not, I've said, we are not children of a lesser God. We are not to be intimidated. Yes. We have every right to ask for what belongs to us, for our resources, because we also pay taxes. But for us to do this, we must be in a place where we will not be intimidated. And that place is called Jubilee. Jubilee Party, and that's why no matter how much they are trying to fight our party, we are going to win that battle in court. We are going to take our party back, and we are going to fight for this region and for our country. Because when we are in Jubilee will be able to align with people with like-minded people, ODM and the others, and Wiper, and be able not only to fight for ourselves, but to fight for the region. Kikuyu's leaders have always been known to fight against oppression from the Mau Mau days to the days of second liberation. But what has happened now? We have become very timid. If our forefathers came now, they'd be very shocked that we are the people who just sit down and, we are just the people who just hold back and allow the government to do whatever it wants, even if it's oppressing us. We must rise to become the people we are. We are a very strong community. And if we work with other strong communities, we will be able to liberate not only our region, but this country. Thank you very much. Yes? The number two in the government. The number two in government is the one who is telling us that we are shareholders in that government, knowing that he's lying. If he is a shareholder himself, Rigathi Gachagua is a shareholder in government, and whoever else feels he's a shareholder because they have government appointments, that does not represent the rest of us. That is Rigathi Gachagua and his office. It does not represent Mount Kenya, because he never talks about Mount Kenya. People have been dying in Lamu, Kikuyu. People are being harassed in Eldoret. He does not talk. I have not heard him talk about Lamu. I have not heard him talk about Nyamakema traders. But he's telling us we are shareholders. Hiyo ni kiti yake yeye mwenyewe. Haituhusu. Yeah, haituhusu. So that is his position. As Rigathi Gachagua, it does not belong to Mount Kenya or to the Kikuyu community. Thank you very much. Yes. Yes? Yes? Restructure Jubilee Party to enable you work? Make it strong again. How are you going to restructure Jubilee? Are you going to restructure the leadership of the party? And also maybe move from